I believe, Karina, we are at a time for questions and answers, and I don't mind if we go on a little bit longer. Ірина, я думаю, що ми вже наблизились до питань і відповідей, і нічого, якщо ми трошки будемо довше. Thank you, Anna. Yes, we have one question so far. Коллеги, пишите, пожалуйста, ваші вопроси. Питання від Оксани. Що робити, коли працюючи з безпечним місцем, дисоційована частина клієнта, яка має внутрішній голос, пропонує клієнту вбити себе в тому, що клієнт уявляє як безпечне місце. Вбити себе в тому місці, яке клієнт уявляє як безпечне. Okay, a question from Oksana. What do you do when you are working with the safe place and the dissociative part of the client who has an inner voice suggests that the client kills themselves in what the client perceives as a safe place? So, just to check, the inner voice state, kill yourself when you go... When in the safe place, yes. And that's quite a challenge. Це насправді складно. And I don't take it lightly. Я до цього не ставився легковажно. I resort first to my basic approach. Я спочатку вдаюся до свого базового підходу. That part, Martha, perhaps has very good reasons to suggest this, to order this. І я кажу, наприклад, як до Марти, мабуть, що ця частина має дуже вагомі причини для того, щоб таке наказувати або таке пропонувати. Can you ask the voice? Чи ви можете запитати цей голос? And try to find out what the motivation of this part is, who it is, probably a perpetrator imitating part, finding... You can still hear me? Yeah. Just finding out which part this is, and I said probably a perpetrator imitating part. Отже, тоді можна спробувати з'ясувати мотивацію, яку ця частина має для того, щоб таке казати, і швидше за все це буде частина, яка імітує кривдника. Adding that from its perspective it probably has very good reasons. І, напевно, з його точки зору у нього є справді вагомі на це причини. For suggesting or ordering this. Для того, щоб це пропонувати або наказувати, так. Find out if I can, so first trying to make a wider and deeper assessment of what does this mean, what is the dynamic. І тут треба більш широко і глибше оцінити, що це означає, яка тут динаміка. And that can take many sessions. На це може піти багато сесій. And sometimes the intervention needs to be quickly. Let's say if it was needed for Christmas, which is here approaching rapidly, then more immediate intervention needs to take place. Але якщо іноді це потрібно зробити швидко, тому що, наприклад, Різдво, от як зараз наближається швидко, то, можливо, потрібно провести більш нагальну інтервенцію. I would then also inquire what the motivation of the part in the safe place is. Does she want to? І також я б хотів з'ясувати тут мотивацію частини у безпечному місці, чи вона також цього хоче. If she's very susceptible, then indeed what I told you, the hypnotic sleep induction could be most needed. І якщо вона теж дуже сприйнятлива, ця частина, то можна використати те, що я вам вже розповідав, викликання гіпнотичного сну. Perhaps with the company of a caring, protective other part. Можливо, у супроводі іншої турботливої частини. But indeed, what I forgot to say, which is still in the back of my mind, somewhere exploring the function, the position of this, what I believe will be perpetrator imitating part is Go on. Does it know that when this part would be successful in killing herself, that the part ordering so will also be killed?
І також я дещо забув, мені так ззаду в голові трималося, що можна дослідити також позицію цієї частини, яка імітує кривдника, і чи вона взагалі усвідомлює, що якщо вона спричиниться до того, що ця частина уб'є себе, що сама ця частина, яка імітує кривдника, також загине разом з нею. Here you very often stumble upon the non-realization of such parts, such perpetrated imitating parts, who regard themselves as separate from the rest. Іноді тут можна наштовхнутися на їхнє неусвідомлення, нереалізацію цього, тому що ці частини можуть думати, що вони окремішні від інших. In short, not mentioning now details, there are two approaches. That is the one longer systemic approach, and there is the emergency approach. Якщо коротко, то є до цього два підходи: один довший, системний, а один такий невідкладний. Where you try to go over the situation as safely as possible and then return to the systemic work again. Коли ви хочете якби переглянути цю ситуацію настільки швидко і безпечно, як можна, а потім повернутися назад до системної роботи. That's my answer for now. Така моя наразі відповідь. You have another question, Karina? Yes, Anna, we have. Питання від Алли. Наскільки ці підказки щодо образів мають бути директивними? Чи будувати, наприклад, звуконепроникні стіни? Чи так безпечніше, якщо ти чуєш, що відбувається назовні? Де ми слідуємо за клієнтом, а де маємо втрутитись і запропонувати укріплення? Okay, if you prompt the client about the imagery, how directive should you get? This I didn't hear clearly enough. Okay, if you have to prompt the client to give them hints about imagery, how directive can you be or should you be? That was one part. Well, I would say the abstract level is you are as directive as is needed. And if you first start to call upon the creativity ability of the client or patient, her or himself, so much the better. Я би сказав, що настільки директивно, наскільки тут потрібно, і коли ви будете сприяти і викликати креативність вашого клієнта, то чим більше її буде, тим буде краще. Well, I would say in the case with the tunnel, with seeing no hand in front of your face, I was quite suggestive, and I think it was quite adaptive. But what he would see in the tunnel was just his own imagery, and where he got stuck, I could have said, just wonder, find out a solution, or I could come up with my imagery, but that was still quite abstract. You will find an object that can be helpful. І, наприклад, в тому прикладі, який я наводив про тунель, коли я йому казав клієнтові, щоб він не бачив руки перед собою в темряві, це теж було досить сугестивно, але пізніше він сам продовжив зі своєї уяви, і те, що він застрягнув, і треба було знайти рішення, то теж можна було щось йому допомогти, але я зробив так, як клієнт сам зміг знайти для себе рішення, для тих проблем, які він теж сам там побачив. So in short, I try to stimulate the client's creative ability, problem-solving ability, and I gently contribute where I guess I am needed. Тобто я намагаюся стимулювати креативність клієнта, його здатність до вирішення проблем, і я лише трошки його підштовхую там, де це потрібно. Okay, there was more to that question. Yeah, I remember, yes. So, should we, for example, should we build these soundproof walls, or is it safer if you hear what is happening outside? And that decision, a protective wall where you don't hear or still be able to hear. This is a question where she should know, the patient should know the answer, or could inquire with different parts what's needed.
Ну, це таке питання, коли сам, чи будувати такі захисні стіни, чи ні, то сам клієнт повинен знати на це відповідь, або запитати, якщо є така потреба, ці частини, які сюди залучені, чи їм це потрібно, чи ні. I guess that with a beautiful case example, this returns next time, this Я issue. думаю, що це також, ми наступного разу до цього повернемося. And where do you, the last part, where do you follow the client? And where should we intervene and suggest some strengthening? Oh, that's a difficult question because that depends so much on the concrete specific situation with a specific client or patient. Це складне питання, тому що воно повністю залежить від конкретної ситуації, від конкретного клієнта чи пацієнта. I would think that before suggesting a specific solution, to have a supportive suggestion that stimulates the client's own problem-solving capacity, his own creativity, is best. I come back again to the example of the quicksand. I suggested go back to where you came from, the whole, but he came up with the solution of the two doors. Тобто, я думаю, що тут краще перед тим, ніж запропонувати якесь специфічне вирішення, то потрібно спочатку підтримати власну здатність клієнта до вирішення проблем. Наприклад, коли клієнт потрапив у ці сипучі піски, то я запропонував йому повернутися і знайти рішення, але це вже сам клієнт знайшов це рішення за допомогою двох дверей. Окей. Гаразд? Sorry. There is one more question in the chat, Onno. Okay, we take that and then we round up. Добре, ми оце останнє питання. Останнє питання. Питання від Катерини. ЗНО клієнтки каже, що вона не хоче йти в роботу з частинами, бо їй здається, що вона стане занадто вразливою, а їй необхідно зараз в своєму житті зібратися і бути в стані мобілізації. Як краще її підготувати до цього? Okay, a question from Katerina. The patients A and B says that she does not want to go into the work with parts because she's afraid that this will make her too vulnerable, and she really has to be mobilized in her life now, and she cannot allow herself to be vulnerable. How do you prepare her for this work best? I would feel first sympathy with her and validate her choice of being high functioning in daily life. Я би їй співчував її у цьому бажанні і валідизував її вибір бути високофункціональною в щоденному житті в цей момент. Then again, the issue is, the point is learning more first. Звичайно, що тут також важливо спочатку більше всього навчитися. So, Yanni, what would you think would happen if you are starting to relate more to your other parts of yourself? Можна спитати клієнтку, що на її думку станеться, якщо вона спробує більше збудувати зв'язок з іншими своїми частинами. I can imagine that there are still unresolved conflicts, for instance, about who gets the time to do things, etc. Я думаю, що тут, напевно, мав би бути невирішений конфлікт щодо того, хто отримує більше часу і так далі. But in general, I try to understand what is the specific reason, and I can sympathize with her need to be as much as possible present, and then find out how the work with parts would interfere and what solutions would be possible. І я би загалом почав з того, з конкретної причини на це, також підтримав її в її бажанні якби зберігати високий рівень функціонування, і тоді поговорив би з нею, який міг би бути ризик роботи з частинами для неї, і які тут можливі рішення.
So I believe that for now I keep my answer at this point. Я думаю, що наразі я на цьому завершу свою відповідь. Okay? Гаразд? So can we say goodbye and meet you in 2 days? Отже, тоді ми прощатимемося і побачимося знову за 2 дні. Have a good continuation and safe continuation of the weekend. Хай продовжиться, хай вам гарно і безпечно продовжаться ці вихідні. Thank you. Thank you. Bye for now. Дякую, наразі до побачення. Thank you, Onno. Thank you. Bye. See you on Monday. See you on Monday. Bye-bye. Bye. Bye.